with that, by that time, so we okay. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namaha Harihi Om. Shashi Varnam Shuklam Bharadram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vignopashante Agajanana Padmar Padmarkam Gajanana Maharnisam Aneka Dantam Bhaktanam Eka Dantam Upasmahe Adharam Jnananandamayam Devam Anandamayam Devam Sarva Nirmala Spatika Kritim Sphatika Smritam Aharyam Adharam Sarva Vidyana Sarvavidyanam Hayagrivam Upasmahe Sarvaswarupe Sarvaswarupe Sarvese Sarvesh Sarvashakti Samanvite Bhayebhyaha Trahino Devi Durge Devi Namostute Sarva Chaitanya Rupam Tam Sarva Chaitanya Rupam Tam Adyam Shaktim Chadhimahi Adyam Shaktim Cha Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayatu Yo Yo Na Prachodayat Dhiyo Yo Na Prachodayatu. Yo Yo Na Prachodayat. So we have completed the first Prathama Charitam and Dvitiya Charitam, where because of the grace of the Yoganidra Devi, who has taken her seat in the eyes of Mahavishnu, Haranetra Krutarayam, when all gods have praised, she became very kind. She got out of the eyes of Mahavishnu, and then Mahavishnu opened the eyes, and he fought with Madhu and Kaitava Rakshasas, who were actually created from the Srotra Mala of Vishnu himself. And why Madhu Kaitavas are such devoted people? But why he has, because they wanted to eat Brahma, complete him, and they wanted to become Brahma themselves. And that way, the Brahma became scared too much. And then he asked Narayana, please come to my protection, because he's a Prajapati of Prajapatis. Then he had to fight long and ultimately finish the Madhukaitava Rakshasas, for which all gods were very much happy, and they were all installed in their respective positions. Indra became the king of all gods, occupying the throne. That is what entirely this story in brief that is covered in the first chapter, which is called Prathama Charitam. In the second to fourth chapters, we have the instance of Durga Parameswari becoming a Mahishasura Mardini. She is the Mahishasura Mardini, and she was again requested by all the gods to come up, and because that Mahishasura was so powerful, he went on abusing, misusing his work, his power of penance, and then tried to dethrone all people. They were all deprived of their portfolios like Agni, Vayu, Surya, and they are all just ordinary beings walking around in the streets. And then they praised Durga Parameswari, Sri Devi. She became Durga. She fought with them, and she said, I don't want your army. I have my own army. Shakti Swarupas are there. I can manifest and bring my own army to fight with Mahishasura. You're all hopeless for us. You go and enjoy. Now in this, to fight with Mahishasura, you are not, because already they attempted to fight with Mahishasura, but they all got defeated by him. Then you have got a beautiful praise of Mahishamardini, Durga Parameswari in the fourth chapter. That also we covered, and where we could get the total picture of Parameswari's personality, ability, functions, achievement, grace, and fighting spirits. But it is indicated in that fourth chapter that although she was fighting with Mahishasura with all top anger, still at the base of it, she has got immense karuna over the fellow. So karuna purita krodha.
Normally, indignation does not mean absence of grace. సామాన్యంగా కోప్పడ్డారంటే ఆ కోప్పడిన వాడి మీద మీకు ప్రేమ, అభిమానము, కరెక్షన్ చేయాలనే ఆశ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో పిల్లల మీద అమ్మ కోప్పడితే అమ్మకు నేనంటే అమ్మకు ఇష్టం లేదని బాధపడకూడదు పిల్లలు. ఓ అమ్మ అంటే అమ్మకు నేను అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకోసం నన్ను కరెక్షన్ చేయడానికి కొంచెం జోరుగా మాట్లాడుతోంది అని అనుకోవాలి అనేటువంటి సెన్స్ లోపల. దట్స్ వై ది యాంగర్ ఆఫ్ దేవి ఈజ్ ఆల్వేస్ coupled with the grace, coupled with karuna, coupled with compassion. But the enemies do not understand the grace, but they try to fight as though they only take one part. So that's exactly the message. The Sandhya always asks, what is the message from all these things? Is it only sloka reading or story narration? But namaskara, sir. So చెప్తున్నారు నీకు. So, thank you, Sankar. Okay, So, in the second chapter, or Dvitiya Charitam, we call it Charitam. The section name is Charitam. Charitam means conduct, behavior. How that is technology. Charitam is technology, and so how that Rakshasas, who are very tough fellows, have been removed, giving trouble for all the good people. So that we have noted, so beautiful in second chapter. Especially we get a sketch of Devi in the Stotra section of the fourth chapter of the Durga Saptasati. And now we are in the fifth chapter, which is really more tough, because she has to deal with the toughest and tougher and toughest kind of gods. So Madhukaitabhas are tough gods, I mean demons, and Mahishasura is tougher, and Shumbhanisimbhas are the most toughest. I mean, this is the gradation of the Rakshasatvam of the Rakshasas. But they don't, but at the same time, though their jati is Rakshasa, they are also devotees. Otherwise, Devi cannot be visible for them. Devi cannot agree to fight with them, being visible to her, to all of them. See, fight another iddaru visibility undali. Therefore, now there is going to be a great prayer in the fifth chapter, and Namaste, Namaste, Namo Namaha, Namaste, Namo Namaha. So 3 times we have been seeing that she is in the form of so many things, which is a character or feature in all beings. And it has been praised that there are Saumya forms and non-Saumya forms. So whatever it is, they want her to take hold of her. That's why Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. Next we have Nidra Rupena Samsthita. Next we have got Kshuddha Rupena Samsthita. We have covered all these things. Therefore, I am just skipping, just to remind that in how many rupas, in how many manifestations, in how many forms that Devi is available for all people born upon the earth. భూలోకంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్క జీవికి ఇన్ని ఫీచర్స్ ఇంపార్టెంట్. కానీ the percentage of all these features will vary from person to person. Therefore, in Bhulokam, there is not harmoniousness, but there is always a difference, bhedam. Therefore, but in general, all the gods are having these, and Parameswari is equal in all these features. Now you have seen after Kshuddha, there is the Chaya Rupam. Chaya is the shadow. And the shadow cast by Devi is constant, unlike for human beings. You know, in the morning, our shadow is long. In the afternoon, our shadow is short. And again, our shadow in the evening is long. So that's why it is said, Bhartruhari in Subhashitas tells that you should not believe those who are long
morning and evening, but afternoon shadow is good because it is, you are able to catch your own shadow. Can you catch your shadow in the morning? No, or in the evening? No. So, madhyana kalamlo, the shadow, you can always jump and catch with your leg. That's why, so chaya rupena samsthita means constantly catchable size లో ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం కదా మీ, ఐ థింక్ యూ అబ్జర్వ్. సో మార్నింగ్ సన్ అంటే మీ యొక్క షాడో ఎంత దూరం పోతుందో డోంట్ నో. కాబట్టి కానీ ఈ అమ్మవారు మాత్రం ఛాయ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది వితౌట్ వేరియేషన్. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ సచ్ ఛాయ విచ్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్, క్యాచబుల్ అండ్ అడాప్టబుల్. సో ఛాయా రూపేణ సంస్థిత, అండ్ షీ ఈస్ ఆల్సో శక్తి రూపేణ సంస్థిత. సో షీ ఈస్ వెరీ ఎనర్జీ ఇన్కార్నేట్. మన లోపల శక్తి అనేది ఉంది కదా, ఉత్సాహము, శక్తి అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. అండ్ ఏమంటే 6 ఉత్సాహాలు ఉన్నాయి. ఆ ఉత్సాహ శక్తి అనేది అమ్మవారు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. తర్వాత షీజ్ తృష్ణ. తృష్ణ అంటే ఆశ. మీకు ఆశ ఉంటే కానీ పని చేయము. యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద హోప్. If you don't have hope, you will not be working. That's why we always say in English, tomorrow we see the work antam. I told you, tomorrow is hope. అంటే towards tomorrow. ఈ రోజు రాత్రి పడుకున్నామంటే మళ్ళా పొద్దునకి పోయిన ఎనర్జీస్ అంతా రికూప్ అవుతుంది కదా. Again you are fresh to become angry and work. It is called tomorrow. Towards tomorrow అంటే హోప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వై తృష్ణ రూపేణ సంస్థిత. అండ్ శాంతి ఇంపార్టెంట్. అంటే శాంతి అంటే ఫర్బెరెన్స్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ శాంతి. ఆ శాంతి అంటే మన టాలరెన్స్ లేకపోతే ఎక్కడ బతకలేం కదమ్మా. ఏం చేసినా కూడా యూ హ్యావ్ టు టాలరేట్ పీపుల్. ఇంట్లో 10 మంది ఉన్నారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మూడ్లో తిడుతూ ఉంటారు, పని చేస్తుంటారు, మాట్లాడుతూ ఉంటారు. యాజ్ ఏ చీఫ్ ఆఫ్ ది హౌస్ యూ కెనాట్ రియాక్ట్ టు ఎవ్రీబడి ఇన్ ది హౌస్, ఇస్ ఇట్ నాట్? యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దెమ్ బై దెమ్సెల్వ్స్. పిల్లలు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటే మీరు వెళ్తే కానీ దే డోంట్ గివ్ యూ రెస్పెక్ట్. అమ్మ నువ్వు దూరం ఉండి మా దగ్గర రాకు అంటుంది. కాబట్టి sometimes you have to allow unless it becomes really a problem. That's what yada, that's why last class lo cheppam yada danavotha bhavishyate tada ఆవిర్భవిష్యామి అంటాడు కదండి. జ్ఞాపకం ఉందా? ఇది మీరు కోట్ చేయాలి. ఈ దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుంది, సెకండ్ చాప్టర్లో వస్తుంది, ఐ మీన్ సెకండ్లో వస్తుంది చరిత్రలో. యదా దానవోత్థా బాధ. See, బాధ ఇది పెయిన్, ఇది ప్రాబ్లం, ఇది ట్రబుల్, ఇది టర్మాయిల్. సో అది ఎంతవరకు మీరు టాలరేట్ చేయగలరో అంతవరకు టాలరేట్ చేయాలి. అంతే కదా. మనకు ప్రాబ్లం వస్తే వి థింక్ ఆఫ్ ఎ డాక్టర్, బట్ చిన్నగా వచ్చిపోతూ ఉంటే క్రోసిన్తో వదిలేస్తారు. క్రోసిన్ కానీ టైల్నాల్ వేసుకొని ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా. బట్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ గివ్ యూ రియలీ అటెన్షన్ డిమాండింగ్, దెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ టు ప్రివేల్ ఇట్. తర్వాత if the బాధ becomes too much, the body cannot stand that బాధ, the body gets into coma. కదా. కోమా అనేది స్టేటస్ వేర్ ది పెయిన్ ఇస్ టూ మచ్, ది బాడీ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు టాలరేట్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. అంటే బాడీ కాన్షియస్నెస్ లూజ్ అయిపోతుంది, బట్ బ్రెయిన్ అన్ని పార్ట్స్ వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఫిజికల్ బాడీ ఇంకా క్వైట్ అయిపోతుంది, బ్రెయిన్ కూడా క్వైట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు రికూప్ వన్స్ అగైన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఎవరు ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా టైం పడుతుంది. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే సినిమాల లోపల అంతా మల్టిప్లై చేస్తారు, 1x4 చేస్తారు. మీరు చూసినారు అలా వైకుంఠపురం చూసారా మీరు సినిమా? లేదేమో. So popular, people are simply
రిపీటింగ్ దెమ్. అందులో ఆ నర్సును 25 ఏళ్ళు అలా కోమాలు ఉంచేస్తారు. సినిమా కాబట్టి సరిపోయింది. ఆయన 25 ఏళ్ళు ఉంటది. అది కూడా ఏ రామాయణము రాముడి కోసం కాదు, ఎవరికో ఏదో చెప్పాలని ఆవిడ ఉండిపోతారు. దట్ ఈస్ సినిమా, అబద్ధాలు. సో అలా కాకుండా దట్స్ వై సినిమా అంతా అబద్ధమే, ఆ క్యారెక్టర్ రిలేషన్షిప్ అంతా అబద్ధమే. మాయా. స్టూడియో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళెవరో వీళ్ళెవరు, హీరో ఎవరో హీరోయిన్ ఎవరో. కాబట్టి అట్లా ఇక్కడ శాంతి రూపేణ సంస్థిత. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ లజ్జ. జాతి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. జాతి, యు ఆర్ ఓన్లీ రికార్డింగ్ భగవద్గీత. ఐ డోంట్ సీ యూ దేర్ బికాస్ యు ఆర్ బిజీ. రేపు పొద్దున మళ్ళా లాగా అవ్వాలి. 11th చాప్టర్ కంక్లూడ్ అవుతుంది. చాలా బాగుంది. బికాస్ కృష్ణ ఈస్ ట్రయింగ్ టు sum up his avataram and screw up the courage of Arjuna to become ready to fight the war. అంటే భక్తి మార్గాన్ని కంక్లూడ్ చేసి జ్ఞానంలోకి పడేస్తాడు. ఆ జ్ఞాన మార్గం దింపుతాడు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఇన్ దుర్గా సప్తశతి ఆల్సో. ఇప్పుడు దుర్గా సప్తశతిలో తామసము, మాయ, భక్తి, ఆ తర్వాత రక్తి అంటే జ్ఞానం. అండ్ బియాండ్ అంటే ఇప్పుడు బెడ్ బాత్ బియాండ్ కదండి. బెడ్ అంటే బెడ్ ఈజ్ భక్తి, రక్తి అండ్ విముక్తి. కొంచెం ఆలోచించుకోండి. భక్తి, రక్తి అండ్ విముక్తి. మీరు ఎప్పుడు ఆ స్టాప్కి పోవాలని ఆలోచిస్తుంటారు. వెళ్ళిన తర్వాత భక్తి ఎంటర్ అవ్వగానే అక్కడ వస్తువులు చూస్తుంటే మీకు రక్తి, కొనేసిన తర్వాత మీకు విముక్తి. అయ్యో ఇది మన ఇంట్లో లేదు కదా అని అనుకున్నటువంటివన్నీ కొనుక్కొని వచ్చేస్తారు. బికాజ్ హీ డజంట్ కీప్ ఓన్లీ మ్యాట్రస్ అండ్ బెడ్షీట్స్. Therefore, in this particular section, you are seeing that there is a bhakti, mukti and now jnanam. And next one is jati anta kada. Jati ante swabhavam. Jati ante the birth. ఇప్పుడు ఎటువంటి వంశంలో ఎటువంటి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర ప్లస్ అదంతా జాతి. జాతి అంటే స్వభావం. ఇప్పుడు బ్రాహ్మడికి జాతి ఏంటంటే ఈజ్ అ డెలికేట్ బ్లడ్ బాటిల్, చాలా డెలికేట్. నేచర్ అంకుల్. నేచర్, స్వభావం, నేచర్. బ్రాహ్మణి స్వభావం చాలా డెలికేట్ కంపేర్ టు క్షత్రియాస్. అండ్ వైశ్యులు కూడా డిఫరెంట్. వాళ్ళకి టాల్మ్ ఎక్కువ. లేకపోతే అన్ని గంటల సేపు అంగడి తెలుసుకొని ఒకే చోట కూర్చోవాలంటే ఎంత టాలరెన్స్ కావాలండి. అది జాతి, వైశ్య జాతి. అండ్ వాళ్ళకందరికీ మ్యాథమెటిక్స్లో, అకౌంటెన్స్లో చాలా బుర్ర పోతూ ఉంటుంది. అకౌంటెన్సీలో కూడా దే ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ ఇన్ అకౌంటెన్సీ కదా, మర్చెంట్స్. సో అంటే క్యాషియర్ లాగా కూర్చొని ఉంటారు వాళ్ళు. అండ్ వర్కర్స్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంటారు. దెన్ శూద్రుడు అంటే ప్రొడక్టివ్. సో శూద్ర జాతి అంటే ఆల్వేస్ వర్కింగ్. బట్ ఎవ్రీ జాతి ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ గాట్ ఆల్ ది 4 ఫీచర్స్ ఇన్ దెమ్. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడే కాపం చేసుకుంటాడు కదా. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎక్స్చేంజింగ్ అంట. మీరు దక్షిణ 10 రూపాయలు ఇస్తే ఏంటండి 10 రూపాయలు ఇచ్చారు అని ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతాడు. శూద్రుడు అంటే ఇట్ డస్ ఎ వర్క్. సో ఇట్లాగా జాతి రూపేణ సంస్థిత. అమ్మవారు కూడా జాతి రూపంగా ఉంది. తర్వాత లజ్జారూపేణ. చూసారా, అల్టిమేట్ గా యాదేవి సర్వభూతేషు జాతి రూపేణ సంస్థిత అంటే జాతి రూపంలో ఉండే అమ్మవారు ప్రెసెంట్. అన్ని జాతుల్లోనూ అమ్మవారు ఉంది. బ్రాహ్మణులు పూజ చేస్తారు, శూద్రులు పూజ చేస్తారు, అరణ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు పూజ చేస్తారు. సో ఎవరి నేచర్ అయినా రిఫ్లెక్ట్ ఆఫ్ అమ్మవారు. కరెక్ట్.
కానీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి అమ్మవారు ప్రార్థన చేస్తే షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు మన రుద్రంలో కులుంచానాం పతయే నమః ఉంది. కులుంచులు అంటే ఎవరితో సైట్ లో మనం ఇల్లు కట్టేస్తాం అనుకో, అంటే భూమి అంటే ల్యాండ్ గ్రాబింగ్. ఇప్పుడు పక్క సైట్ ఖాళీగా ఉండి మీరు ఇల్లు కడుతున్నారంటే పక్క సైట్ నుంచి 2 feet 3 feet తీసుకుని కాంపౌండ్ కట్టేస్తారు కదా. అలాంటి డేంజర్స్ సామాన్యంగా జరుగుతుంది. 2 feet 3 feet వెళ్ళాలంటే 30 ఏళ్ళు అవుతుంది కోర్టు కేసు. కాబట్టి ప్రజలు వదిలేస్తారు. కాకుండా సో అమ్మవారు లజ్జ అంటే సిగ్గు అంటే బౌండరీ. సిగ్గు లేని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుంటారు, మాట్లాడుతుంటారు, బిహేవ్ చేస్తుంటారు కదా. అదే సిగ్గు లేదా అంటే బౌండరీస్ లేవా అని. అంటే పెద్ద చిన్న అనేటువంటి డిస్టింక్షన్ ఉండాలి కదా, తారతమ్యం ఉండాలి కదమ్మా. అందరి దగ్గర ఒకటేలాగా మాట్లాడడం తప్పు. కాబట్టి సిగ్గు లేదండి అలా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి మనం తెలుగులో తిడతాం. అండ్ అదే రీతిగా సిగ్గు లేకుండా ఇంగ్లీష్లో సిగ్గు ట్రాన్స్లేషన్ ఏమిటమ్మా? ఏంటంకు? వాట్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్ టర్మ్ ఫర్ ది సిగ్గు ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు సిగ్గును? లజ్జ. షేమ్లెస్. చూసారా? సో మీరు ఎవరైనా కూర్చున్నప్పుడు షేమ్లెస్ గా భోంచేయండి అంటే సంతోషపడతారేంటి? కానీ ఆ సిగ్గు అనేది షేమ్. ఆ షేమ్ అంటే మనకు ఒక రకమైనటువంటి ఇరిటేషన్ వస్తుంది కదా. కానీ సంస్కృతంలో లజ్జ అంటే ఇట్స్ గౌరవనీయమైనటువంటి పదం. అండ్ నౌ వి షల్ డూ హియర్. చెప్పండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 47. యా దేవి సర్వభూతేషు యా దేవి సర్వభూతేషు యా దేవి సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థితా శాంతిరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా యా దేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా యా దేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు యా దేవి సర్వభూతేషు యా దేవి సర్వభూతేషు కాంతిరూపేణ సంస్థితా కాంతిరూపేణ సంస్థితా కాంతిరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. సో హియర్ ఇన్ ది టెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ 3 times చెప్పాలి. ఈవెన్ మనం రేపు పొద్దున హోమం చేసినా కూడా దాన్ని 3 times చెప్పాలి. అండ్ దట్ విల్ బి ది కౌంటింగ్. సో యూ మస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది టెంపుల్స్ వాళ్ళు 3 సార్లు చెప్తారు. ఎందుకంటే 3 సార్లు చెప్తే 1 is singular, 2 is dual, 3 is plural కదా. ఏకవచనము, ద్వివచనము, బహువచనం.